kugambibwa nti byo bye birina okuuma omuntu wa bulijjo n'ebintu bye. Mu bitongole bino mulimu ekitongole kye bayita Uganda Police. Mulimu ekitongole kye bayita Uganda People's Defence Forces UPDF. Mulimu ekitongole kye bayita Uganda Prison Services. Bye bitongole ebimanyikiddwa mu butongole ebikolwa emirimu gy'okukuuma bannayuganda n'ebyabwe. Ne Museveni bwe yajja n'atekawo ebitongole bino wammanga, yatekawo ekitongole kya ISO ne CMI ne ESO era ne biteekebwa mu UPDF Act by'omu ebiri. Naye waliwo ekitongole kye mutamanyi ekikola emirimu egy'okukyakala n'okufuga n'okutwala eggwanga mu buntu obukyamu. Ekitongole kino wammanga. Njagala osooka obbaga ebitongole bino mbitegeere. Eno message njagala egende eri abapoliisi, eri ab'amagye, aba military. Njagala bagamba ekituufu ekiri mu kino wammanga. Tugenda mu lutalo mukimanyi bulungi nnyo. Museveni Yosef Tabasirwa mutamu wa Karekezi yateekawo ebitongole ebibye. Ekice ekyaba bandit nga ne mu constitution ya 1995 tekiriimu kyekiriwa. Museveni mu kusooka yayina ekitongole kye bayita PGB. Abatakimanyi ekitongole PGB kyekyali egaali amagye Museveni ge yeeterawo agamukuuma ye ne famire ye. Oluvannyuma agenda okulaba nga amagye gatandise okubuuka ne yeeterawo ekitongole kye bayita Special Forces Unit oba kye bayita SFC. Oba kye bayita Special Force Command n'akiteekawo. Ekitongole kino kiki? Mu ssemateeka wa Uganda temulimu ekitongole kye bayita SFC tekiriimu. Nkiddamu. Mu ssemateeka wa Uganda temuli kitongole kye bayita Kyabyo kye bayita SFC. Kino mu ssemateeka wa Uganda kitegeeza ekitongole kiteekawo ng'ekyaba bandit ababbi abali mu kutulugunya eggwanga nga ne constitution tekimanyi. SFC efuna omusaala gwa njawulo nnyo okuva ku magye ga UPDF n'okuva ku poliisi ne military. SFC ejjuddemu abagwira ebitundu 9 ku buli 10 be bakola mu kitongole kino. Balina olukusa olukuba n'okutta. Balina olukusa olisiba omuntu nga tebana gwebebuzizaako. Essaawa zino UPDF, police ne military babajjadda mu service ekitongole kino ekitamanyiddwa mu constitution kyekituwala emirimu gino. Kati njala bategeeza abamagye ne police. Eyabalula erabika esiiridde. Buli munnayuganda yenna njala kugamba ekigambo kino mu kooti mu mateeka tukimanyirunye nti omuntu yenna eyeeyita nakigwanyizi oba impersonator guba musango gwa maanyi. SFC mu mateeka ga Uganda teriiwo. Era buli agirimu mbukyamu. Kubanga ne mu ssemateeka 1995 mu UPDF Act teriimu. Terina weragirwa mu constitution wadde nti mweri teriimu. Kitegeeza ki? Buli musirikale gomulaba akutte mundu nga siwa police, siwa UPDF gomumanyi. Oyo musajja si munnayuganda mugwira ne bw'omutta teri agenda kuvunaana nkiddamu ne bw'omutta teri agenda kuvunaana kubanga baliwo mbukyamu. So UPDF, the Uganda People's Defence Forces, it's high time for you to act to save Ugandans before it's too late, because constitutionally SFC is nowhere to be seen in the constitution of Uganda. They are just a bandit. There's a group of bandits which was formed in 2009 to Yosef Tabasirwa Mutanu Wakare to protect his family and his properties. That's why these days those people are paid more than you. You are there in the barracks seated. You don't have guns. You can't even do anything to protect Ugandans because Museveni created himself. He created his own forces known as NSFC, which is not even known in the constitution of Uganda. These people are well paid on the taxpayers' money. So please, UPDF, njagala kubasomesa abana Uganda mutegeere kyetuyita obuvunaanyizibwa bw'amagye ga Uganda na biki bakola musooke mutegeere nti eno si UPDF, eno SFC yekola ebikola bino. Ngenze maaso. Kiki bayita UPDF? Emirimu gy'erina okukola gye giruwa. 1. The assignments of UPDF to protect Ugandans' interest at home and abroad, providing safe and secure environment in which all Ugandan citizens can live and prosper. Omugaso gw'amagye ga UPDF kwe kukuuma Uganda ng'eggwanga n'ebigendererwa byayo waka n'ebweru wa Uganda, n'okukuuma bannayuganda, n'okukuuma obutonde bwa Uganda ne bannayuganda n'ebintu byabwe, n'okweyagalira mu nsi yaabwe. Mu ebikolwa amagye ge mulaba essaawa zino, ekyo kye kimu ku bigendererwa bya UPDF nedda. Ebigendererwa bya SFC yebikola, eyo si UPDF. Ngenze maaso. The mandate is to derive from the Constitution of the Republic of Uganda
that is 1995, as amended in the accordance with the Article 208 and 209. The Uganda People Defense Forces, that is UPDF, is established and mandated to carry out the following functions to gain mass. Mu biragiro n'amateeka ebikolebwa okusinziira mu ssemateeka ew'eggwanga lya Uganda eyakolewa mu 1995 nga bw'alagirwa mu kawaayiro 208 n'akawaayiro 29 mu kitongole eky'ebyokwerinda eky'eggwanga ekiyitibwa UPDF nga bwe kiteekeddwa okuba nti kyateekebwa mu ssemateeka bino bye bikolwa bye balina okukola era n'okugoberera eri okukuuma eggwanga Uganda. 1 ekisookerwako. UPDF is there to defend and protect the sovereignty and the territories and the integrity of Uganda, ensuring non-inviolability of people and individuals' rights, the rule of law, and good governance. Do you copy? So if I may ask anyone who is watching right now, since the beginning of these campaigns, does the UPDF we know follows the rules and regulations? No, because this is not UPDF, this is SFC, which doesn't follow rules and regulations. So, bawulira ekintu kino nti amagye ga UPDF galina okukuuma obwetwaze bwa Uganda, borders zaayo, n'okukola obukisoboka kyonna okulaba nti tewali buvuyo bwonna buleetebwa ku munna Uganda, n'okukuuma obwebange bw'abantu kye tuyita rights, n'okukuuma amateeka eri bannayuganda bonna. Njala kubuuza, UPDF oba gye baga nti UPDF yekola ebintu bino, kitegeeza bano abasajja batamanya ngamba ba bandits tebaasoma constitution babateekawo SFC kubanga kitongole kikuuma Museveni ebintu bye okukola obuvuyo okutta bannayuganda obajja ku rights zaabwe n'okumalawo okukola obutabanguko. Njala babuuza, emmotoka ezitambula zikuba tear gas eza police, ezo siba police balimu eyo SFC. Emmotoka za police ezigenda zikoona bannayuganda ezo siza police, emmotoka za SFC bazivuga kubanga police bagigoba dda. Police eri mu byebomboola ebya bbulu n'ebyeruyeru, eyo SFC si police. Police eyaffe gye tumanyi ye police eyambala kaki, naawe g'osobola okwambala ku ssomero oba kaki ze twayambala nga tukyasoma ku Nabagereka primary school, eyo police. Kati bano gyonna military gye mulaba yonna bagifudde SFC. UPDF bagiteeka mu barracks eri eyo basiika binyeebwa na kugoya kawunga. Bano abakulu bateekawo be bali mu kukola ebikolo biro okusinzira okutibungula bannayuganda. Ngenze mu maaso. Omulimu ogwokubiri, UPDF is supposed to collaborate with the civilian authorities in the emergency situation and in case of natural disaster. Muwulira bulungi. Bakugambye nti ekitongole ky'amagye agakuuma eggwanga ekya UPDF kirina okukolera wamu ne bannannyini nsi be baffe bannayuganda, ebitongole ebirala byonna ebya Uganda mu biseera ebyakazigizigi n'ebiseera ebigwata biraze oba natural disaster, ebintu ebigotobereze ebyobutonde. Njala kubabuuza, ebiseera bye tulimu byakazigizigi, UPDF ejjero tuga nti lyaffe likolaboratinga naffe? Nedda, kubanga baali sibako liri mu barracks. Museveni yateeka amagye agagaba bandits agamukuumira mu buyinza. Tugenze maaso. UPDF is supposed to foster harmony and understanding between defense forces and civilians. UPDF bagigamba nti eteekeddwa okuba nti emanyi era yeyina okutegeera, okukuuma n'okuwa ebiragiro n'okuleeta bannayuganda okubanga bali wamu nga beekuumidde mu nsi nga tewali batawaanya. Ekyo UPDF kyekola? Nedda. UPDF bagijjawo, waliwo SFC, UPDF tekyaliwo. Katugenda okulwa n'abantu abatali mu constitution era nga tumanyi kye tugenda obbakola. Ngenze maaso. Engaging in productive activities for the natural development. UPDF eteekeddwa okuba nti ekola emirimu egigasa eggwanga ne bannayuganda okuba nti bakola ebintu ebyongera eggwanga maaso. Babikola? Nedda. Ngenze maaso. Issue eyokuna. UPDF is supposed to ensure the endurance to the furtherance of international obligations. Ensonga eyokutaano. UPDF is supposed to ensure the continuation and the strengthening of the defense forces that has respect the human rights. Bakugambye wano ku nninga eyokutaano nti ekitongole ekya UPDF kiteekeddwa okuba nti kigoberera ebiragiro n'amateeka okukuuma bannayuganda n'eddembe lyabwe ery'obwabange nga tewali gubalumiza okuggyako okumukuuma, okumutangira ebintu byonna ebijja mu maaso. UPDF gye tulaba bali mu uniform bakola ekintu kino? Nedda.
banjagala balaga SFC chechi ne UPDF yetekeddwa okukola mugamba mbu simanyi omwana emmotoka dagirinya mmwe mwamusse kubanga mitalo kitegedde nti SFC ngenze maaso. UPDF is supposed to create military alliance to enhance regional security and stability. Ekyo nakyo mukimanyi. Ekirala to maintain the national chosen. Ekyo nakyo mukitegedde. To promote the cooperation with East Africa countries which shares common political, economics and social culture values interest. Nakyo mukimanyi. To support regional and continental interrogation through East African Community or East African Union. Ekyo nakyo mukimanyi. Kati bannange bwe mbanga mukitegedde zino ze factors enkulu eziri mu UPDF Act oba functions. Waliwo omuntu asomesebwa mu magye nga tasomeseddwa constitution na biragiro ku bannansi tekiriyo bonna basoma. Olwokuba nti Museveni yakimanya yesi muntu wakolera ku bidagiro by'amateeka na biragiro wakola fujjo kwe kuteekawo ekitongole kya SFC one tekimanyikiddwa mu constitution two ne ssente zaagyo mu national budget tekiyitamu y'ensonga lwaki bakola unclarified budget unclarified expenditure ne batwala ssente empya n'enkadde nga teziriko abuuza gye bagenda ziteeka ne bazitwala kubanga basasula kiri ekitongole kyabwe eky'abamafiya bakikozesa ogamba nti kya UPDF oba security. It's not security purpose. Abajasi ba UPDF babanje emyezi 6 tebalina mmere, tebalina mazzi, tebalina sabuni, abaana babwe tebasoma. Aba SFC ekitono buli omu alina combat 3 ne peya zengato 3 banywa chai ku macha bali ekyemisana bali ekyeggulo ate nga tebali akawunga na bijanjaalo bano bafuna omusalo ogulu wakati wa milioni 1 ku milioni 5 buli mwezi. Aba SFC bano bafuna ne leave ne bagenda babeerako mu family zaabwe ne babeerayo emyezi 2 kuba bakolera mu shift. UPDF mwe basibira mu barracks ng'ebikonge mutemugenda kuva mukola muri muki enensi yammwe sente zonna eza classified expenditures bakozesa sente zina kubeera nga za UPDF ng'eggwanga. Kati ono yateekawo ekitongole kiki ekimukuuma ng'asuubira kubanga Museveni alina kye tuyita forecast oba foreseeing n'amanya nti mu bbanga bwe tibajja kuba banguddemu kati n'okuteekawo ekintu ekisobola okunkuuma. Museveni exactly he knew that as time goes on the Ugandans will wake. But Ugandans, at the time when all Ugandans get awake, he should protect himself and his family. That's why he created SFC to protect his properties and his family and his colleagues in Uganda. That's why waliwo SFC. Bali balina kwekuuma na bintu byabwe kubanga tebali tabakyesiga gundi UPDF ensonga bakimanya UPDF bawandiika mu magye gokka gabana Uganda. Eno special training ya SFC tebagikolera mu barracks zino ezaffe zitumanyiddwa. Balina special trainings ezaabwe. In fact bagenda ne abroad mission bagenda ba training. Njala kubuuza on average magye ga UPDF meka abagenda for special training for special training and special education mu Uganda right now since the introduction of SFC ani bameka abagenda for further training. Bonna abagenda India, abagenda mu America, China, Russia, wabona ba SFC. Bagenda nga application zibaina za UPDF. But with the time olumala okudda nga bayingira direct mu kitongole kya Museveni kire kyaba bandits kitegeeza ki ono musajja teyajja kufuga gwanga yajja kulibaddikaliza nga alina ekitongole kye kyamaje kiyateekawo ekya SFC. Wano wetugenda ogendera mu bato nga mmaze okukwata mu kalulu mwebuzaabuza amagezi tumaze by-identifying nti SFC si magye ga ggwanga magye ga Museveni aga bandits ge yateeka mu constitution. The moment the constitution doesn't know you, you are gone. So UPDF, Uganda Police Forces, it is high time to act with immediate effect to save Ugandans. Whoever rotating around, monitoring the security situation in Kampala, he's not an UPDF officer. All those are SFC insurgents who operates on Museveni's order, not on behalf of Ugandans, because UPDF is there to protect and to serve Ugandans. But does these people protect Ugandans?
these people serve Ugandans? These people are serving Museveni because they get orders from him to shoot and kill. Right now, as I'm speaking, the second mission of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu is in place. But, Museveni, this is the last warning to you. Last time I told you that assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu is a blank check to hell. Obukulwawo kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera mu nsi bwe bulamu bwa famire ne bazzukulu bo n'abaana bo. Bw'ogamba nti gwe mutabani wo omugu w'ensimbu Muhoozi Kanyarugaba asala ebyayi mu mpale mbu naye aduumira magye ono njagala gye mu public atubuulire Sandhurst gye yagenda okusoma gye yali alonda up ebweru wa barracks yasoma yali specialized mu ki. 1 abantu bonna bagenza okusoma Sandhurst oba mu America wa mu nsi ezisingako ezisinga obungi babeera ne specification ne bwoba oli ku university ng'osoma degree waliwo course zoyina okuspecifying mnoga nti I'm specialized in each and every ngenda kuspecializinga mu course gundi ngenda kuspecializinga mu kintu bwekiti kani Muhoozi Kanyarugaba can come in public and mention specification kiji yakola nga ali Sandhurst wabeera abafumba obuugi ebeera abafumba emmere ebeera abooza engoye ebeera abatunga engatto ebeera abakuba emizinga ebeerayo aba infantry ebeerayo aba IT ebeerayo abazimbi ebeerayo ba engineer. Muhoozi njagala obulire eggwanga wa specializinga mu kibugambo wasome Sandhurst. If you can't manage even to wash your undies, you can't even make an omelette. The only thing you know is just to be a trigger happy. The only thing you know in your life that to open the safe and shoot. That's all. Chomanyi. That's why you order shoot and kill. Because ne mateka mumaje omuntu okuba specified in the original oba omanyi kye bayita amateeka. Okutuka ku ddala lya general oteekeddwa okuba ng'omanyi constitution n'amateeka. It is very difficult any general in any armed force okuba nti tamanyi mateeka na consequences eziva mu orders awa. But you, an ignorant, who even can't come out and specify your profession in the training which you went through in Sandhurst, then tufugibwa bimenke ebitalina specification muki. Genda obuuza abantu abalina degree kuba tolina degree. Omuntu bw'agenda okukola degree batukeesa baga nti mugenda kukola coursework naye olina okuspecify nga kiki ogenda okugukamu wakugukamu kimmaje. Tolina kubanga you are empty head omutwe gwo mukalu. Tolina ky'osobola kukola mu nsi, tolina ky'osobola okumikintu ky'omanyi just oli trigger happy. Omanyi shoot and kill kugula sefu ya mundu kuteka masazi na kuba kyokka ky'omanyi tolina ky'osobola. Omuntu amanya amateeka in such a situation right now as we are in Uganda, you can't order the shoot and kill. In such a political temperature situation, you can't order shoot and kill. You can't order to shoot a presidential candidate because the world is watching. The world knows that whatever happened to Robert Kyagulanyi Ssentamu is Joseph Tabasula Mutanu wa Kareches and his son in conjunction or together with what lovely wife Janet Kaimbabazi. Kati mubasajja mune bakazi bamwe. Let me first ask one question, please. Janet, ekifumbiza abakazi n'ekifuula omusajja kuba bagamba nti behind the successful man ever there is a well organized woman or lady. Kati gwe Janet bw'otula ne bbaawo nga munywa obusera bwammwe n'ekivuguto biki by'omu advisinga. Emabega omusajja yenna akulaakulanya wabeerayo mukyala obuvunaanyizibwa. Janet ebikolwa by'okoze mu State House n'ebikolwa bbaawo byakoze by'emu advising eggwanga by'odvisinga bbaawo. Gwe bw'otuulako awo mu ddiro lyo ne mumanya nti option gye mulina temulina political ideology yonna gye mukyatwala mu ggwanga teriiyo. Kyekisooka. Ekyokubiri, mukimanyi nti ensi yonna ekimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu mwagala kumutta still ne mukyanjika okuforcinga mbw afe. You can control the population. N'olaba embuzi zino, n'olaba embaata, embula bwoya, zino zikabuze zitambuza zimba.
kubanga temusobola kumininga bwongo bwamwe nti the world is watching. Kat the population of 45 million Ugandans, all they know that the main target of Museveni and his family is Robert Kyagulanyi Ssentamu, and then you continue giving orders of shoot and kill. Ani agenda obawuliriza? Ani agenda obawuliriza? Nze kisoko babuza just a simple question. Ensi yonna ng'oggyeko Uganda emanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu is a target. Who is targeting him is Museveni and his family. And still you continue to give orders of shoot and kill. What if Robert Kyagulanyi Ssentamu loses his life? Who is going to be blamed? It's you. Why do you put yourself in such situation whereby mugenda facing consequences n'abaana bammwe mwenna bagenda kusanyizibwawo? Saddam Hussein made the same mistake. Muhammad Gaddafi made the same mistake. El Bashir made the same mistake. You too. You don't listen and you don't learn from what? From the experience of the previous experiences. Era na muchi ensi yo na Uganda yo nebuuza akana akato. Ne okabuuza ani agala okutta Kyagulanyi akana kagenda kugamba Museveni oba muhoji kat if a younger kid of 2 to 3 years, if you can ask him or her who intends to kill Robert Kyagulanyi Ssentamu, the kid will tell you Museveni oba muhoji. So if the public knows, still muchatula ku table nemwadi omusajja tumutte. Kubanga nze nkimanyi the moment mu military tuna kye tuyita withdraw. If the situation becomes worse, mu kye muyita waswa, then we withdraw. Ochita, we withdraw. So that withdraw, now the world knows that you are targeting Robert Kyagulanyi Ssentamu to kill him. You need to withdraw programs to continue n'akalu to bakaba kube muveewo. But the programs of killing Robert Kyagulanyi Ssentamu ziri known, Bungereza ezirina, ensi yonna ezirina, State Department ya America ezirina, CIA ezirina, American Embassy ina files buli kimu, n'abali mu mission. Kuba the mission is between you, Museveni, Muhoozi, Janet, Salimu Saleh, and Eri Tumwine. You are just 5 figures. Abali mu kutagenda Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba you are going to control the public. Which public? Museveni, you are there in the State House bossing around, talking nonsense with your wife in bed, plus your mad son Muhoozi, without knowing that the public is watching and the entire world is watching your movements. Let me remind you this. You are there busy abusing Baganda in State House. That we cry like babies. We can't do anything in such situation. 2 days back, I warned you. And let me warn you today. Janet Museveni never know. Mwaja mu nsiko, okuyingira ensiko. Ngalo babuza. Ani yalwana kubanga records nzirina nazifunye zonna. Nobody of your family, nchidam, nobody of your family lost his or her life in that battle. Abantu abawamba Uganda bali Baganda. Abantu abakube mundu bafira obulambo bali Baganda. Janet, can you come publicly and identify any relative of yours who lost his life during the guerrilla war of 1980? You said